Yes, reka nkushimire kandi nguhe ikaze wowe uduteze amatwi kano kanya, aho tugiye kukwerekana none ko Satoshi App ikomeje kutadutenguha, cyangwa ko mubibona wenda bamwe mwanabikoze, mwabonye yuko twabonye indi coin nshyashya ariyo bita Colend. Colend nk'uko twari twarabibabwiye ko iri hafi kuboneka, ubu ngubu ushobora kuyimayininga unyuze muri Satoshi App nk'uko bisanzwe, dore ngiyi hano. Nk'uko muri kubibona hano, ngiyi ni Colend. Izamara igihe gitoya, yatangiye 25 izarangira kuri 30, ni iminsi mike cyane, ni ukwezi kumwe izaba imaze. Iyo yararangiye nta kundi kongera kuyitega. Iyi rero kuyijyamo nta handi, uraza gufungura application yawe, ujye hano kuri project, hanyuma ukore hano hejuru handitse participate in project. Ushatse gusoma byinshi wasoma hano, urabonamo byinshi bigiye bitandukanye. Murabona ko yatangiye kuri 25 ariko bibarwa nkaho izarangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Estimated allowed coin withdraw nazo kuri 30 z'ukwa gatandatu niho no kubikuza bizahita bizamo. Hanyuma rero umaze gukora kuri participate in project, uraza guhita ubona kano kantu kakubwira ko wamaze guparticipa muri project byakunze. Hano urakora close, ubundi ugize wikorere claim zawe buri mwanya. Hano nk'ibisanzwe zajya ziza hano, murabona ko hano ihita itangira ihita yiyongeraho uko ugenda ubona coin n'ubundi Colend coin, ukaza ugakora claim buri masaha 24 cyangwa se na mbere yaho nabwo birakunda nta kibazo. Hanyuma rero ikindi cya nyuma nasorezaho nuko nkuko mubibona muri OX wallet ibintu byahinduye isura. Uje kuri pariti ya testnet uraza gusanga balance zose bazikuyemo, bigaragaza yuko turi kwitegura launch ya open mainnet cyangwa se yo kugira ngo bayi launching nyirizina. Stay tuned, turabashimiye mwese twabanye, naho ubutaha dukomeze twitegure neza.